Продолжаем наше погружение в мир Хогвартс. Так, что? Может, ничего, ладно. Будем из нашего опочивания. Так, можно сосать. О. Какой замок уровня первого? Это что? Это поворот. Ладно. Учтем. Будем немного мародерами. Дадут сделать, конечно. И мне надо будет раздобыть лечилки. Яблоки. Мы жили. Знаешь, надо туда идти. Я хочу изучить все комнаты. И во всех у них пустота. Страшные стекла, это неплохо. Ладно, без разницы. I suppose some introductions are in order. Нужно? Может, не надо? Не хочу. Я не хочу призываться. Там то же самое будет, ну, проверим. Понятно, это просто... Вот. О, рояль. Мы можем играть? Здрасте. Здрасте. Изучаем местность. Нас не кормили очень долго. Ух ты. Это просто картина. А там шевелищ дома. А это что не шевелится? А это что не шевелится? Понятно. Seems that's off limits to me. А я хочу. I can't go up there. А я хочу. I suppose I'm not allowed up there. Что может было в прыжке? Студент.
Яблоки. Все. Мы ими сыты. Так, а тут что? Пирожное, понятно. 11-го? Чё это находится? Так. Наверху нам делать нечего. Туда нам нельзя. Нам сюда? Ладно. Здрасте. Какие миры... Какие новости из мира? Ну, улыбнитесь. Вы все такие сырые, взволнованные. Что, не поговорить ни с кем? I'd like to do some window shopping in Hogsmeade this weekend. Don't have the galleons to actually buy anything. Thomas Brown knows more about books than anyone. Well, perhaps not Madame Scribner, but anyone else, I'd say. Sometimes I wish I needed a new wand, just so I'd have an excuse to visit Ollivanders again. I could open one boxes all day. I'd like to shop in the Hamlet. Так, доска, ничего интересного. Что наверху? Понятно, я ухожу. Все, ухожу, понятно. А что-то не знаю, я не знаю, что будет, я не знаю, что будет. Сейчас что закончится. Или знать? А что даже будет? Интересно же. Any news about the dragon near Pimp? Be enough to make me move. Ухожу. Там ничего интересного нету. Все закрыто. Ладно, все. Ну, вон, с ней можно поговорить. Well, I suppose. No. Поговорим с тобой, что ли? Или что-то интересное? Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так, украсить его же попасть в такую переделку, бедняжка. Хорошо, что вы с Фигом в порядке. Это было ужасно, это было захватывающе. Ну, это было ужасно. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Ну, что читаешь? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ты о чем? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today.
Понятно. Здесь тебя не вырит второй Волан-де-Морт. Так. I wonder what it was like in Hogsmeade before 1714. I'd imagine things were far less orderly. I'd spend the entire day in Hogsmeade if I could. И держит особняком. Классно. Вау. Омнис Мракс. Ну, погоди, с Мраксом, что ли? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you Шо entered у the него за common room, взглядом? I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Давай смотри, ты знаешь, как сделать свое появление. Да повысь появление. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. A Ouch. pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Это да. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Что у Don't них be a stranger. рядом? Как-то, не знаю, как-то какой-то отстраненный взгляд у него. I wouldn't do that if I were you. Если не разговаривать у нас под нашим... А! Ну, надеюсь, его не освежевали в таком виде. Это было ужасно. Это был ужасный стресс. If you do that, you'll lose. Trust me. Шахмат это не мое, играть не буду. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Первый мысль, ешь меня! Ну ладно, давайте уж начнем знакомиться, что ли. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen wizard chess fan?
You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так. Is the new fifth year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ага. Ну, по идее, довольно-таки нормальные дети, без комплексов типа «я вас их уделаю». Потому что нормальные детишки. Хорошо, что он за стеклом. I could spend all my galleons of honey. Lumos. Revelio. Protego. Это уметь делать. А, мне туда надо уже идти? Понятно, меня туда не пускали, сейчас на, иди. По факту здесь все. Значит, мне надо так. Цель моя данного момента раздобыть лечилки. Раздобыть лечилки, повысить уровень взлома ящиков. А как это делать? В Хогвартсе я что-то такое не припомню, чтобы был отдел по взламыванию ящиков. Писалка. А, туда, куда как бы меня был бы штраф, наверное. Листы. А ты живой? Живой. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ага. Она меня... Я что, раз что-то выучить? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ага. Как я это буду отслеживать? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. An ex-Aura lives in a hamlet outside of Hogwarts. Ой. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be Тут надо будет огонь зажечь. А вы живые? I'd like to retire to Hogsmeade Вы one живые. day. Open a pub. For future Hogwarts pupils with tales Напи- of my childhood. Serona at the Three Broomsticks always gives. Сколько ему лет, что идут в пенсии? Don't know how she remembers the rule, alright. Куда мне идти-то? За кем идти-то? А, все, понял. Как я иду плавно, господи! Ура! Та-т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 а. Не ешь меня. Мне поэтому мне надо... Иди только за ней. Та-т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 а. Я понял.
Я в вашем распоряжении, пошли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Понял, как хорошо. Do keep up. Интересно, это не потомок Why Уизли? don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Lumos. Второе не то. Так. Revelio. А то что? Ты что там? Ты что такое? Ладно. Статуя Кельпи, статуя руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона, оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о которых когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище Шотландии. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отражаться здесь. Выполнить испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыт XP. Так, это ваш уровень волшебства опытов, полученный в результате прохождения испытания, повышает ваш уровень силы. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Как я должен это сделать? Ладно. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будете появляться все новые испытания, которые вы разблокировали во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Ну только одна. Ну как можно выбрать, когда вот... Да-да-да-да. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждый из них у вас будет специальная награда, начиная от вашего вида и заканчивая важными обновлениями. Награда внешний вид снаряжения, очки с реагентами Хогвартса. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Привет. А ты какой? Что, мне дашь себя открыть? Revelio. Какой, а? Я открою тебя в любом случае. You've been practicing. Что там? Понятно. Я понял вас. А как мне открыть эту мою книжечку? Я что-то открыл. Так-то. Пустите свой первый день знаний в Хогвартсе. Начните свой первый день в школе. Начал. Так, требования уровня. Инвентарь. О! Вот меня это больше как-то интереснее. Так. Не. Вот в этом пойду. Так. О. Что? Печатки. Ну, у меня коллекции ничего нет.
Короче, здесь есть чем заняться. Карта. Тут есть карта. Ага, только по этой карте ничего не понимаю. И 7... Не, намочки не канают. Не, мне нравится мальчик выбор. Без перчаток пойдем. Вот шар прикольно, шар нравится. Прикольно. Испытание. Так, соберите страницах руководства курса. Награда Мгм. А! Хорошая змейка. Хорошая змея. Ну, что мне здесь делать? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, Хогвартс разделяет на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Так. Здесь вы можете видеть точки с летучими пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучими пламенем зеленые цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. А точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек. Ну, это понятное дело. Так, понятно. Ну вот. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. My little brother sent me letters chock full of questions, Uncle. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful.
I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита темных существ? Ладно. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ладно, все, спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Было такое. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, а представляешь, что вы там не просто искали вещи в Хогвартс, окольными путями добрались. Нет. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Профессор Фигом, можно я поизучаю территорию? Я понял. Если не взаимодействуешь, понятно. Туда тоже нельзя? Я понял вас, я понял вас. Ну ладно. Ой. Ой. Верните. Да, я студент, который ходит с ума, теряет по летающей книге. Надо свою меткость развивать.
Protego! Ой, это что? Ой. Ой. Позвольте войти в темные местах. Ну... Так. Уф, то, что я могу изучить? Ну, это Агадакедавра, это я знаю, спасибо. Тоже знаю, спасибо. Я тоже знаю, спасибо. Так. Ух ты, прикольно. Эванеско. Трансфигурация. При использовании и вручая комнаты заставляет объекты исчезать и превращаться в их. Прикольно, надо их хочу использовать. Как это буду использовать? Изменяющие заклинание. Трансфигурация. С огнем что связано? Инсендио. Ну это огненный довольно мощный, по идее. Тифиндоу. Так. Эксплярмус. Это обезоруживает. Бомба Дарка. Вау. Надо будет поизучать. Так. Так. Бой. За исследование пока что 0. Так, где же находить все эти вещи-то? Что за коллекция? Ну это было и в игре про Гарри Поттера. Карточки собирать. Ладно. Что-то не знаю, мне недоступно. Вот. Так. Что это? Это заклятие. Revelio. Ладно, все, давай, я попрактиковался. Так сказать. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не будьте, сэр. Так, надеюсь. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступность заданий с помощью карты открою. Этот значок символизирует основное задание. Выполнив основное задание, вы продвигаетесь по основному истории, открываете новые возможности и зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклятий или вашем уровне. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требования уровня или уметь использовать необходимые заклятия. Новое заклинание может изучить, выполнив задачи профессоров или в качестве награды за задание. Занятие по защите темных искусств. Согласно
Согласно карте из руководства, класс профессора Гакет находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, что найти дорогу лучше использовать в руководстве зачарованных компас. Последнее посещение по темным... занятие по заклятиям. Согласно карте... Да, надо используем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Их это не будет в игре. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Откирование. Зачарованный компас. Открыванный новый компас. Так. Мне наверх или не туда? Можешь походить? This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos! Do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Может, сказать, подсказка? Типа, куда надо дальше следовать? Где-то находится. Так. Лестница, щит. Wonder what Kagawa thinks of pretty big. Have you ever wondered how owls know where to live there? Someone bound to solve the riddle of the empty painting soon. Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue that I've missed. Надо, думаю, найти. Someone's bound to solve the riddle of the empty painting soon. Приятная музыка. Пивс.
Киевс? Мгм. Так. Тут, ну, думаю, так походить, чтобы понять. Ух ты! В каком крыле это находится? Hello. Прости. Так. Найти место использования на картине. Я пытаюсь найти. О, Protego! Lumos. это не то. Это, ну, тут хотя бы проще, тут много картин сдали. Опять какая-то комната. Картина является каким-то местом в центральном... картина является каким-то местом в центральном зале. Мне нужно смотреть его... этот уголок. Картина является какое-то место в центральном зале. Сейчас надо найти центральный зал. Стоит как бы здесь. Ой, это был я? Просто. Прикольно. Так. В центральном зале. Сейчас вот центральный зал. В каком-то центральном зале. А, может вот это мне надо? I mistook a snarglass pod for a pup. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Это довольно удобно. Так. Так. My family loves You know it does help to look at the thing while you're stirring. Professor Hound. Handy resource indeed, your field guide. Please be included. Так. Revelio. Даты
Статуя Григория Статуя Григория Листьевого. Так, страница руководства. Это статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Григория Листьевого. Он известен тем, что изобрел ёленую мазь, которая заставляет пьющих верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Revelio. Так. Интересно. Пойду-ка еще разочек на эту гляну. Revelio. Так. I'm trying to grow some asphodel. Such a beautiful flower. I almost hate drying out the roots for coats. Фонтан в зале, страница руководства. Богато украшенный фонтан с искусственно вырезанным статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основная фонтаном. Well, I don't find herbology the least bit amusing. I've been smacked in the face twice now by a bouncing bulb, and garlic didn't do a thing. Don't laugh. I wish I was a medical. Так, картинка является каким-то... Сейчас вот это... What was the ministry thinking? Ну, да, получается, вот тут нагреживается. Он же здесь где-то находится. Зелье варенье. You can't imagine how inconvenient Ну, получается, вот это... I don't know about demiguises, but how Revelio. Так. I admire. Место. Oh, shut up. Получается, та-та-та-та-та. Вот оно место.
Revelio. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Ага. А куда? Где картина? А. Так. Someone's bound to solve the riddle of the empty painting soon. Так. It's good Black's children are too young to attend Hogwarts. I'd hated it. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так. Что-то интересное. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ого. А, нет. Чего, да? Так, о. Нет, пока нету. Ладно. Так, где-то еще. Так, какой-то был зал. Сейчас надо, получается, вернуться к нему. Вспомню, конечно, где он был. Где он был? Я входил в какую-то комнату. Понятно. Не туда. Так. Something so peaceful about tending to magical fountains. Вот тут-то. Сюда. Сюда.
Не, сюда. Revelio. Не сюда. А. Да. Класс прорицаний, классно. Ну, не сюда. Она была здесь. Спасибо. Нет, не сюда. О, вспомнить бы, где я, какой коридор заходил-то. Пошел в какую-то еще дверь. И в эту дверь вошел. No one likes a coxcomb. Humility is one of my greatest attributes. Слушай. Сюда. Пардон. Да, вот. Lumos. Так, тут получается какая-то центральная комната. Задание. Цинк 204, это важно. К занятию по заклинанию, все занятия от пустота. Так. Так, это какая-то комната с картинами.
Так. Мгм. Lumos. Надо найти комнату с картинами. Ага. Интересно. Protego. Revelio. Lumos. Пошли, пойду обратно. Хорошо, что было недалеко. Их! Куда ты можешь пойти? Прикольно, можно побегать, поискать. Что дает? А что я? Так, получается, паук-змея? Так, паук и дракон. Вот. Классно. О, я даже как кевранцем просто. Revelio. О, что есть? Меняющие положение лестницы, страниц руководства. Сообразительные студенты внимательно ведут себя. Сообразительные студенты внимательно ведут себя на этих лестницах, так как они меняют свое положение без предупреждения. В то время как некоторые студенты могут не возражать против опоздания на заклятие, они вполне могут пожалеть, если опоздать на ужин. Вот, интересно, не надо чуть кей. Revelio. Тут какая-то головоломка, какую-то надо решить, я понял. А как это сделать, без понятия. Lumos. Пока что не понял.
Там. Меня одно смущает вот этот большой железный человек. Revelio. Зал трофеев. Ага. I wish the headmaster would retire. Yes, Professor Weasley. Награда за успехи в трилогии. Эта особая награда присуждена участнику 7-го курса факультета Пуффендуя Мирабель Чесноук в знак признания ее выдающихся навыков в области трилогии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагора до бубунтюберов и прыгучих кунцов превзошли все ожидания. Revelio. Ларец для Кубка Огня. Страница руководства. Кубок Огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инструктирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнований в конце 13 века. Прикольно. Но меня все-таки смущает вот этот большой дядя. Очень смущает. Garlic maintains them. With the help of house elves, obviously. Revelio. Завтра в страница руководства. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли, другие награды, врученные студентами. Здесь можно видеть вышедших за рамки звонных студентов, которые начищают серебро, как знание о ценности другого туда. Revelio. Ух ты. Интересно. Ну, такой себе. Можно лучше всему. Классно. Как я буду скрывать замки, очень интересно. Revelio. Доспехи домового эльфа. Страница руководства. Это комплект доспехов для домового эльфа. По слухам, был готовен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно взять в одежде. И в тот же самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал и с тех пор никого не видел. Ха, классно. Эльф умный. Не крути. Revelio. Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения в лидеру кентавров. Дар был отвергнут, и посланнику пронзили
стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Revelio. Прикольно. Но с одеждой не понравилось. Пошли сюда. Revelio. Наверху что-то есть, но будем туда никак не попасть. Arthur Six tried conjuring a pillow the other day. Revelio. Так. Не попасть, не пойти. Надо атаковать. Revelio. Ну, по факту, конечно, доспехи интересные, но они утяжеляют перемещение. Кентавр должен все-таки бегать на скаку. Как бы это и защита, но при этом она немножко усложняет их боевой дух. О! Доспехи тролля. Страница руководства. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, не вряд, поскольку тролли обычно не носят доспехи. И по понятиям причинам предпочитали бы разбить их в замешательстве или в гневе. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Ауч. Перекрестку не палочку ударила. Revelio. Я повел обход. Так, ладно. Интересно. Revelio. Да, я понял, что можно. Я же просто бегаю, изучаю окрестности.
Revelio. А, получается, мне надо еще что-то там открыть. В той стороне, если я так понимаю. А, ну, получается, мне надо открыть паука. Наверное. Еще. Revelio. Тоже получается. Что уходит сюда? Привет. Revelio. Непонятно. Песочные часы факультета. Это большие богатые украшения. Песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды, закодованные для подсчета очков. Гриффиндора, Пуффендуйцев, Когтеврана и Сlytherina, соответственно. По-моему, Slytherin-то мы, да? Да. Students always frown. Peeves should burn the castle down. Revelio. Нельзя? Люмус. Protego. Ooh, such fun. Lumos. Так. Это, по идее, должен быть центральный зал. Большое окно. Вот это, мне кажется. Revelio. Это закодованная кафедра служит местом, с которого великие директора, директрисы Хогвартса, а также профессора Блэк обращаются к студентам Европейской школы. А вот и бабочка. Lumos. Пошли, подруга. А потом? Revelio.
Так, тут надо ему что-то собрать. Прям прятки, что ли, получается. Revelio. А, Revelio. так, зловещая горгулья. Хотя это выдающийся дым, статуя горгульи может показаться заколдованной, на самом деле это просто дымоход у гостиной Пуффендуя. Так. Revelio. Пивс. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could goodness. swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Revelio. Trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing! Whee! Okay, you for this. Revelio. Хороший сортир. Так, мне надо будет пойти. Зельеварение. Lumos. Так. Большая комната с картиной.
Выше витражное стекло, картина. Может, внизу? Тут что есть? You make a point! Get away from me! May we talk about this? Revelio. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик когда-то считался предвещающей смерть. Так. Я бы запутаться. Revelio. Oh. Пардон. You should be more careful. Так. Не. Revelio. Портрет Илиуса, страница руководства. На этой картине изображена юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как и известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав патронство в виде мыши. Прикольно. Понятно. Знаем о том. Так. Не будем, помним, знаем. Я уже запутался. Revelio. Окно с змееподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателя их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая убивает вокруг дерева, выползала изо рта легендарного зеленого человека. Revelio. Я уже, кажется, потерялся, где вообще находится эта картина. Это большая дверь. 2 столба, картина, дверь. Ага. Ага. По факту оно должно не очень быть далеко до того места. Где-то должен быть на нижний этаж, скорее всего. Нижний этаж. Вот, то есть на самом нижний этаж. На самый нижний этаж.
Угу. Еще ниже может быть, да? Revelio. Нет, не сюда. Понятно. Играть с огнем. Revelio. Awful when they ask you a question, though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Ну, прикольно. Так. Hogwarts survives the reign of this empire. Yeah! That young'un's now a teacher herself. Wonder she's not covered up by her own fanged geranium. Это вот эта часть, не похожа. Видно, не совсем то, что здесь уже бабочки. Revelio. Па-па. Па-па-па-па-па-па. Ух ты! Красавица. Милашка. Распокоитель. Какой красавец, а. Так. 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 Два столба, между ними картина. И там темная дверь. Это должен где-то здесь быть. Па-п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 а. Ну или ман, давай, допустим, здесь, может быть. Вряд ли. Да нет. Думаю, что уже другая уже часть пошла. А я не хочу потеряться. Я уже потерялся. Я буду здесь.
Верните меня туда, обратно. Я уже потерялся. Я потерялся. Он и здесь. Не, я бы где-то... Revelio. Ладно. Ну ладно, я снизу, значит, потерялся в этой карте. Ладно, давайте начнем с зельеварения. Нельзя, понял. Так, зельеварение, зельеварение, зельеварение. Нет, закли... I prefer to study in the library. Вернулся к своему. Lumos. Revelio.
какой-то шум. Professor Ronan tends to go on a bit. One week gone by, We I sometimes haven't have had to a remind howler him from Oh, her sorry. mother. She's doing it Don't deliberately. necessarily It's want because him I to get left my back to the roots in lesson. it. Ой. Here! Behind you! There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Hey. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Вот это Гермиона. Ник не знает. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, мать. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас, секунду. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ага. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Удобно. So why don't we have our newest student start us off? А что это делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, very good. That's it. Happens to the best of us. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up.
Чё? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Это же дело-то! Watch this. Она... Ладно. Accio. Stay focused. А что ты сделал-то? Как так такая? Я буду... Нифига понял. Типа надо... Понял. That is how it's done. Accio. Oh dear. Be sharp. There we go. Понятно, надо дать миру. Понял. Not to worry. Что? Ладно. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past Что сделать нужно, я interesting не at this поймаю. point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Yes! Я не знаю, что делать. Accio. Дай! Happens to the best of us. Here we go. Может, как РТ? Не знаю, РТ. Дай без понятия. Это же мне делать надо. Мне не получается ее как-то затормозить. Do not be discouraged. Я реально не понимаю, что здесь Watch делать. this. That is how it's done. Я реально не понимаю. Accio. Понятия не имею, что надо делать. Мне даже не слышно, я не понимаю, что надо делать. Very good, both of you. Well done. Вообще как-то кость-накость, я не знаю. Вроде бы не сильно нажимаю, а мяч катится. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all.
And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Я вообще даже не понимаю, как пользоваться этой магией, честно. Of course, you can use Accio on humans. Accio! If you're so. Well, you'd be using it on clothing, to be precise about it. You know it won't work on humans. A word, if you would. Понятия не имею. Revelio! Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. А, там замок. Мне туда не пойти. Revelio! Ладно, говорим. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, думаю, оказывается, это что-то будет не мое. Да, это будет что-то, кажется, не мое. Revelio! И все, мы их глазом исчезли. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. А, все.
And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, werewolves. Revelio. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ну, ты какой-то здесь не такой. Bold attack. Was the Minister a Не, boot or the Minister a какой-то он flat? не такой. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't. Какая прелесть. Accio. Revelio. Кубанец изображение Варнавы Вздрючкиного. Страница руководства. На этом табеле изображена глупая попытка Варнавы Вздрючкиного обучить роли балету. Можно ли представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом? Ну, кто не пробует, тот не ошибается. Безголовый ник? Или да? Или нет? И почти да. Revelio. Что? Кто-то мне что-то говорит. Obviously, Hogwarts is the best wizarding school. Everybody knows. Lumos. Так, это какая-то башня. Ну, это... Пивс. Revelio. Понял. Два. Но это не то место. А вот. Lumos. Вообще подруга. Revelio. If I can just stop vanishing my notes when practicing evidence.
Revelio. Космический телескоп. Страница руководства. Этот телескоп лучший в своем роде прибор. Идеально подходит для наблюдения за Луной, звездами и всеми остальными, что можно найти в ночном небе. Accio. Lumos. Да. Думаю, с этим не будет проблемы. В этом я очень даже уверен, что они у меня будут. Revelio. Accio. Это зелье варенье, надо приготовить зелье. У меня нету, у меня есть зелье варенье, мне надо зелье здоровое, на здоровье. Revelio. Почти же ты безголовник? I could wander the greenhouses for hours. Just need to avoid the venomous pests. Revelio. Lumos. Ага, только ты найти. Где эта картина находится?
Lumos. Так, ладно. Так, это суд побочное задание можно найти в регионе Хогвартса отмеченными и присоединить мир вокруг. Они дополнительные очки, но вы не будете продвигаться по... отлично. Давайте... Или пари найти, полное счастье. Попьем. Угу. И хана. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, сейчас буду. Levioso! Now, let's try something a little larger. Ну ладно, это все же доспех. Понятно, это если я разойдусь. Ага. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso! Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego! This should be easy. Protego. Complicates things. Levioso! Good form. I know. Levioso! Your
Good. How perceptive. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ладно, легко. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ладно, не пойдем, то что он такой. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Нормальный микро, всех все устраивает, не слышно, так что ха-ха-ха. Так. 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 Чё, куда? Revelio. А вот. Так. Тут их. Я хочу на уроке изделия варенья попасть. Изделие варенье. Мне нужно. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ну, оказаться в воздухе никто бы не хотел бы. Мы с тобой Nice Да, я просто тыкаю палочкой. И все. Чё? Revelio. Вижу. Наверное. Это оборотень? Надеюсь, он... Это просто оборотень. Так, я где-то видел свиток. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты темных искусств. Предположительно, является трофеем, взятым профессором Гакет после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой обвалы на браконьеров в 1878 году. Простые заклинания всегда, конечно, эффективны, но надо знать меру. Ладно, что ты хочешь мне предложить? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Пару великанов, драконы, великаны. Да, не первая. Ладно, пускай будет первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it.
Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Нет. Конечно, звучит интересно, конечно. Я даже в Гарри Поттере это не проходил. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Уф, я расту в уровне. Ура, 5-й уровень. Так, а что это за ним? Так. Задание. Так, не хочу я. Так, слово мотыльки напрямую. Это выполненные. Так, поговоря с Саляндрой, мне пришлось сказать ей, как тайну после картины. Она была очарована, что не загадала все сама, но муж, что загадка была решена. Я подозреваю, что в замке может быть больше подобных, и так, что мне следует держать ухо востро. Я это понял, только надо их еще находить, искать эти места и забывать, где нашел картину. Это еще в поиске по факту. И по факту нельзя никак. Да я не хочу. Это побочные, я не хочу побочные. Есть сюжетные снаряжение, инвентарь. Понятно. Так. Ну, давайте вот это используем, наверное. Не хочу сражаться на дуэлях. Там нужно лавировать, защищаться, обороняться. Всем проблемы жуткие. Так, ладно. Мне нужна палочка, мне нужны зелье, нужно зелье варенье. Где зелье варенье находится? Ау, люди. Ревелио. Нужно зелье варенье. Зелье варенье. Сундуки, которые я не могу зайти. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a tea. Какой? И туда? Короче. Bit of snot on your nose. Ревелио. Фонтан в виде виверн. Этот фонтан
На дворе трансфигурация с изображениями верных служит местом отдыха и собраний студентов. Смотря на слухи, возможно, спровоцировать сэром Кэтлганом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Ура! 6-й уровень! Ура! Revelio. Ну что? Открывайся. Ух ты. А, ты вырвал. Quite a few hamlets outside of Hogsmeade. I'm going to try this. Ты вырвал, да. I adore the house. Ой. Библиотека. Revelio. Никто еще видел? Так, профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение дар в библиотеке? Дар. Кто-то уже не раз пробрался в запретную секцию, а Крисида Блом, похоже, считает читательный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачинства бывают главные, печальные в сравнении с этим. Проделки Пивса каждую... Книжонцы, ты меня... Трансфигурация? Revelio. А. Вверху? Не к нему. Как попасть в запретную часть? Revelio. Вот ушел. Старейший библиотека станции руководства. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шума студентов и прославился постоянным использованием заклятий при малейшем чихе. В библиотеке должна быть тишина. Accio.
этим у меня будут проблемы. Большие проблемы. Revelio. Тут за шум тут понять. О, картинка. Lumos. А, ну этого мы... Нет, это я видел Чубрика. Кажется, это он, да? Вот он, да. А, я даже ее нашел. Ну, она нашла меня. Revelio. I'd wager the Hufflepuff common room for cozy after more. Надо идти и изучать дополнительные задания. Найти потерял опыт. Я потерялся. Shuts up about you. Liar. I know you're lying. What if he's not making it up? But he is, isn't he? He's making it all up, all of it. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ну... Так... Честно говоря, не внушает доверия. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что? Работать еще больше? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time.
You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Главное, чтобы она мне не в руках, когда буду использовать ее. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Если подумать, через этого человека, волшебника, проходит отчасти отнюдь, наверное, может быть, самые элитные волшебники или знатные. Ну, в любом случае, если они у него в лавке покупаются, приобретаются палочки, в которые они в дальнейшем начинают творить свои чудеса. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Мне бы нужны зелья для моего здоровья. Его нету, понимаете? Одна ваша дверь не будет хана. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit Лучше to the оружие это village with будет a защита и classmate. уклонение. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так. Пригласить Себастьян Сойн или Натаса Ойн. Так, заметил, что вы неплохо ладите с ними. Может найти Себастьяна. Да я даже не помню сейчас, у меня память канаречная. Ну, давайте девчонку возьмем, компаньоны. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Задание завершено. Фуф. Так, поговорите с профессором Ранном, чтобы получить свою первую задачу. Задача это особый тип заданий, которые дает вам профессор Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Награды за выполнение вашей первой задачи являются восстановляющие черты Рапаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задания в меню заданий вашим руководством. Я все понял, да. Revelio. Вот здесь.
Частица конфигурации, страница руководства. Это частица преображенной чайной чаша, вероятно, на скорую руку исправленная. Это частично преображенная чайная чаша, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех, студентов, которые не хотят всерьез воспринимать свою сложность и опасности конфигурации. Revelio. Сюда. Какая киса! Какая красавица! Что-то... Может, там выгоднее? Да, выгоднее. Замок закрытый. Когда замки открывать буду? Какой уровень-то? Revelio. Заклятие выучи. Что же сделать-то, а? Жизнь одна, а я все учусь. Нечестно. How nice to see you, my young friend. Это мне? А что там за побочки? Так. Испытание. Врачай комнату. Покажите, я эту врачай комнату еще ничего не нашел. Побочки, получается, это вот это. Гипогриф. Так. Revelio. Какая прелесть, какой гули-гули можешь гулять. Там замок закрытый, не для еще, видимо, рановато идти, понимаешь, да? Да. Ну, давайте читаем перед заданием. Черт. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Ладно. I'll start on the task right away, Professor.
Область поиска. Так, забейте. Так. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso! Так. Revelio. И вот здесь разрушенное. Lumos. Levioso. Accio. И вот, ну это как это... Как это делать-то? Lumos. Levioso. Accio. Ага. Надо забить его. Got it. The flying page must be around here somewhere. Trouble, are we? Been up to no good. Lumos. Levioso. Might some kind soul help me? Ну, что ты хочешь от меня? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Чё? Сочувствую. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Yeah. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. О, нет. Вот страница, я вижу ее. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Лиза, маленькая. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow.
Как их найду? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Страница! Вернись! Так. Accio! Так. Don't get too cocky. Ты мне нужна страница. Прошивка. Accio! Не она? Brilliant. Ладно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Revelio. Сова! Accio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. Какие-то... Revelio. Accio. Я нашел, а как мне... Accio. Levioso. Lumos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я вроде бы нашел, только вопрос, как мне...
two cocky simply because you had one. Какой-то балкон есть. А, да нет. Далеко для балкона. Та-та-та-та-та-та. Вот он. О, это можно. Accio! Может быть, это... Levioso! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да я как бы нашел. Ну как туда попасть? Это балкон. Levioso! Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. It's always so exciting to see the owl. Дети очень чистюки. Дети маки вообще бомба. Ва! Ну-ка, я, конечно, предполагал, что так оно и будет. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Lumos! Levioso! Ладно. Выше, 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 выше. Не поленились же, детишки. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. What are you up to now? Это на высоком месте. А, о, нашел. Accio! Revelio! Еще другое место. Accio! Еще 3. Ну что, если быстрее, шаг ключом не появится. Ладно. Проверять не будем.
Accio! Off on another adventure, are we? Далее, пожалуйста. Выше, 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 выше. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ищем. Переклада. Revelio. Модель для хиромантии. Принцип руководства. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет другую жизнь, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Revelio. Так. Фишки. Куда вы сникали? Шарик. Accio. Здрасте. Так, мадам Онай. Для меня, как для заместителя директора, большая часть по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства волшебства Хогвартса. Мы будем рады видеть вас в рядах наших коллектива. Прошу вас, как можно скорее уведомить нас свое решение. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями профессора Метода Уизли.
Revelio. Так, куда? Может, не здесь? Хотя... Здесь, не здесь. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Получается, здесь. Accio! Accio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Ага, нашел. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Возвращаем. Быстрее, абракадабра. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Yeah, конечно. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Уф, так.
что мы по заданиям? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. А, черт. Так, восстановляющие чары репера можно использовать для починки сломанных объектов и элементов оружия. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ладно, этим мы уже продолжим в следующий раз. Может попозже, может в другой раз, не знаю, посмотрим. Спасибо за просмотр. Продолжаем погружаться в мир Хогвартса магии. Пока просто учимся элементарным базам магии. Что? Они все нами освоены. Осталась практика. Ладно, все. Благодарю всех за просмотр. С вами Слышимся в мире Хогвартса. Уже в другой раз.